Hello students. So last time आम्ही पहिले की लेवल रोडार जर सर्क्युलर टर्न येता जाल्यार कशें कितें फोर्स लागतलो ते. ओके, आता ते कितें आसले की that was maximum velocity with which the car can take a circular turn of radius r without skidding. ओके, सो स्किडिंग म्हणजे ह्या ट्रॅकाच्या भायर ती वयची ना तितली स्पीड घेऊन जर तेणी गाडी चलयली जाल्यार. ओके, आता थोडे कितें आसता, आता तो आमचो लेवल रोड आसलो. ओके, आता थोडे हिली रिजन्स आसता म्हणजे डोंगर बी आसता पळय, थंयसर खूब सर्क्युलर ट्रॅक्स येता म्हणजे अशे खुबशी अशी वळणां येता, रायट. त्या टायमार आमी एकूच स्पीड घेऊन गाडी चलोवं शकना, रायट. सो थंयसर आमकां खूब कमी स्पीड करची पडटा टर्न मारपा खातीर, रायट. सो त्या टायमार ते कितें करतात, जेन्ना अशे खूब टर्न्स आसता तेन्ना ते रोड मातसो असो बँकिंग ऑफ द रोड म्हणटा तेका कळ्ळें. आउटर एजीर रोड मातसो असो वयर घेता म्हणजे हे मातसो तो रोड असो आसता. ओके, अशा शेपान म्हणजे पयलींचो आमचो लेवल्ड आसलो म्हणजे सारको स्ट्रेट आसलो, पण आता तसो आसचो ना, मातसो ते अशे बेंड करतात. ओके, सो दॅट गाडी स्कीड जावन भायर वयची ना. ओके, सो आता आमी हेजे ओके, in order that the vehicle can go around the curved track at a reasonable speed without skidding, the sufficient centripetal force is managed for it by raising the outer edge of the track, okay, a little above the inner one. It is called a banking of the circular track. Okay, so तो आमचो जो हेजो व्हॅल्यू आसा sufficient centripetal force तितलो जाय पडटलो न्हू आमकां त्याच स्पिडीर जर गाडी उरोंक जाय जाल्यार त्या ट्रॅकार. ओके, तो मॅनेज करता हो आमचो रोड जो मातसो वयर काडला ते. ओके, so starting with this, consider a vehicle of weight mg moving round a curved path of radius r, okay, and speed v on a road bent through angle theta. So इतलो अभय इतल्या अँगलान तो मातसो रोड तेंच्यांनी वयर काडला. ओके, if OA is banked road, OA is a banked road, OX is the horizontal line and angle AOX is theta. Okay, the vehicle is under the action of following forces. So हांगा आता दोन फोर्स लागतले. फर्स्ट आसतलो आमचो mg. Okay, so the weight mg acting vertically downward. Vertically downward. Okay, that is perpendicular to the horizontal line OX. हेका perpendicular. ह्या लाईनीक perpendicular. Okay. Vertically downward बरयता. Next, the reaction R of the ground to the vehicle acting along the normal to the banked road OA in upward direction. Okay. So second force खयचो आसतलो reaction R. Okay, which is acting upward direction. Upward direction. But हे normal कोणाक आसतलो हो OA. हो आता OA स्ट्रेट आसा न्हू तेका हो असो गेला. ओके, हे मातशे अशें येतले म्हणजे OA असो आसा जाल्यार असो येतलो R. ओके, सो acting along normal to OA.
force. Okay. Now the vertical component r cos theta of normal reaction r will balance the weight of the vehicle, and the horizontal component will provide the necessary centripetal force. So आता रिएक्शनाचे दोन कंपोनंट आसा, r cos theta आणि r sin theta. Okay, vertical component जातलो r cos theta which will balance the weight of the car mg. So r cos theta is equal to mg जातलो. Okay, आणि जो आमचो हॉरिझॉन्टल आसा r sin theta तो कितें करतलो, आता हे सर्क्युलर ट्रॅक जालो न्हू, सो हो सेंट्रिपिटल फोर्साक बॅलन्स करतलो. सो r sin theta equal to mv square upon r. Okay, so this is 1, this is 2. So dividing 2 by 1, r sin theta upon r cos theta equal to mv square upon r upon mg. m cancel, हे कितें v square upon r. Okay, आणि r cancel जातलो. sin theta upon cos theta कितें जातलो, tan theta, which is v square upon rg. Okay, now this gives the angle of banking for a speed v and a curved track of radius r. Okay, it may be noted that the angle of banking or the speed of the vehicle has been calculated by ignoring the contribution of the friction between the tires. So हांगासर तेंच्यांनी friction consider करूंक ना. Okay. आता suppose vehicle moves along the circular banked road, force of friction between the road and the tires of the vehicle. So इतले तेंच्यांनी केले पण तितून तेंच्यांनी फ्रिक्शन कन्सिडर करूंक ना. बट आता सपोज हांवें फ्रिक्शन कन्सिडर केले जाल्यार कितें जातलें. सो सपोज नेक्स्ट आता आमी फ्रिक्शन कन्सिडर करता. व्हेकल मूव्स अलॉंग OA. ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F is equal to mu r. ओके, अलॉंग OA म्हणजे ह्या डायरेक्शन. ओके, नाव तेजे दोन कंपोनंट्स आसतले. एक आसतलो mu r sin theta which is vertically downward. ओके, आणि mu r cos theta which is horizontally inward. So फोर्साचे दोन कंपोनंट्स mu r sin theta आणि mu r cos theta. आता कितें जाला की नो मोशन अलॉंग वर्टिकल मोशन काय ना, करेक्ट. सो आमकां जस्ट हॉरिझॉन्टल मोशनूच कन्सिडर करचे पडटले. ओके, सो हे कितें जातलें, टोटल कितें जातलो mg r cos theta equal to mg plus mu r sin theta जातलो. ओके, सो हे जे आमी वर्टिकली डाउनवर्ड घेतला पळय mg चे, सो तो एका बॅलन्स करतलो r cos थिटाक आणि mg प्लस mu r sin theta हो हेजो फ्रिक्शनल फोर्स एका एड जातलो. ओके, सो हे दोन्ही इक्वल जातले. आता नेक्स्ट कितें आसा, लेट v max be the maximum permissible speed of the vehicle. The centripetal force is now provided by the components r sin theta and mu mg cos theta. Okay, so आता गाडयेक परत सर्क्युलर ट्रॅकार दवरपा खातीर सेंट्रिपिटल फोर्स लागतलो which will be equal to the हो force mu r sin theta plus सॉरी आमी कितें काडलेलें हांगासर, r sin theta equal to mv square upon r दिल्लो न्हू. सो हेज्या वांगडा आता r sin theta वांगडा आमचो खंयचो येतलो, mu r cos theta येतलो, हॉरिझॉन्टल इनवर्ड फोर्स, कारण तो आनी सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल जातले. ओके, पळया. सो आता जेन्ना आमचो आमी फोर्स
फ्रिक्शनल फोर्स कन्सिडर करूंक नासलो. जेन्ना आमी फ्रिक्शनल फोर्स कन्सिडर करूंक नासलो तेन्ना आमकां ही दोन इक्वेशनां मेळिल्ली. म्हणजे आर कॉस थिटा वेट आसा तेका मॅनेज करतालो, म्हणजे इक्वेट करतालो बॅलन्स, आनी आर सायन थिटा आसा तो सेंट्रिपिटल फोर्साक इक्वेट करतालो, कारण तो ह्या डायरेक्शनान आसा हॉरिझॉन्टल, आनी सेंट्रिपिटल फोर्सूय तसोच लागता कित्याक गाडयेक थंय दवरूंक जाय लेवल रोडार, बँक रोडार. ओके, आता कितें जालें, आमी फ्रिक्शनल फोर्स घेतलो. फ्रिक्शनल फोर्स घेयना फुडें तेजे परत दोन कंपोनंट येयले. वर्टिकली डावनवर्ड म्यू आर सायन थिटा येयलो आनी म्यू आर कॉस थिटा हॉरिझॉन्टल येयलो. म्हणजे कसो, म्यू आर सायन थिटा आनी असो आहा तो आमचो म्यू आर कॉस थिटा जालो. हांगा ऑलरेडी mg आसा, सो हे दोनूय एड जातले कोणाक, आनी हेका बॅलन्स करतले आर कॉस थिटा. ओके, हे दोनूय. आनी हो आसा तो म्यू आर कॉस थिटा आनी प्लस आमचो आर सायन थिटा आसा हांगासर, करेक्ट, नॉर्मल रिएक्शनाचो हॉरिझॉन्टल कंपोनंट. ओके, तो दोनूय मेळोन आमचे सेंट्रिपिटल फोर्साक बॅलन्स करतले. ते बॅलन्स केले जाल्यारूच गाडी ती सर्क्युलर ट्रॅकान उरतली. ओके, सो let Vmax be the maximum permissible speed. Okay, centripetal force now provided by the component r sin theta and mu mg cos theta. Okay, so आता कितें जातले, हे दोन्ही प्लस जातले. Okay, r sin theta plus mu r sin theta cos theta is equal to mv square upon v maximum घेवपाचे, okay, upon r or radius small or r व्हडलो, and it is normal reaction. So हे जाले, हो एक आनी हो एक, हे दोन आमकां इक्वेशन्स मेळटा. ओके, सो हे इक्वेशन आता हांव कशें बरोवंक शकता, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन, दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन कॅन बी रिटन एज mg हांव थंय दवरता आनी हो हांगा हाडटा. सो कितें जातलो, r cos theta minus mu r sin theta. Okay, so this is my fifth equation. Okay, so dividing 4 by 5, dividing 4 by 5, so कितें जातले, mv square max upon r upon mg is equal to r sin theta plus mu r cos theta upon r cos theta minus mu r sin theta. ओके, हितुल्लो जर हांवें r कॉमन काढलो जाल्यार तो कॅन्सल आउट जातलो, राइट. हांगासर आमचो m कॅन्सल आउट जातलो. सो हे जातले v square max upon rg is equal to sin theta plus mu cos theta minus sin theta. सो हेका डिवाइड एंड मल्टिप्लाय बाय cos theta करपाचो. हे जाल्यार कितें जातले, sin theta upon cos theta plus mu cos theta upon sin theta, cos theta, sorry, divide and multiply by cos theta केला, cos theta minus mu sin theta upon cos theta, divide and multiply by cos theta. Okay, so हेजे आन्सर कितें जातले, v square max equal to
RG and third hello त्या साइडीन sin theta upon cos theta is tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta. हे झालं आता वरपर्यंत. E square max equal to RG tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta. ओके, आमची इक्वेशन आता. सो हो जर स्क्वेअर आनी त्या साइडीन हेलो जाल्यार कितें जातलें होल रेज टू हाफ जातलो, दॅट इज रूट जातलो तेजो. ओके, सो ही आमची मॅक्झिमम स्पीड, परमिसिबल स्पीड फॉर द व्हेइकल ऑन अ banked road. Okay.